Okay. Very good morning, Murugesh. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning. Thank you. Thank you. எல்லாவதையும் எனக்கு தான்
அனிதா மேம் குட் மார்னிங். ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாங்களா? குட் மார்னிங் மேம். ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் மேம். Respected So, good morning. principals, respected heads of various department, deans, directors, a very warm good morning to all. Today we have Dr. Gnanasaran. மேம் வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுதுங்க மேம். மேம் நீங்க பேசுறது கேட்கல மேம். மேடம் ஒரு நிமிஷத்துக்கு மேடம். Priscilla madam. மேம் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் மேம். Now I hand over the session to MOC desk. Ma'am, you please carry on. Thank you, ma'am. I thank the Almighty for the blessings. I deem it a great privilege to welcome and thank our chairman, sir, Dr. SNS Subramaniam, most respected correspondent, Madam Dr. S. Rajalakshmi, most respected secretary and technical director, Dr. S. Nalin Vimal Kumar, sir. I cordially welcome and thank Dr. M. Daniel, sir, CEO, and our dynamic principal, sir, Dr. K. Premnasi. Also, Vice Principal Admin Dr. V. Kadresan, sir, and Vice Principal Academic Dr. R. Anita, ma'am. I render a hearty welcome and also the thank for all the head of the department and for their constant support rendered. I welcome the freshers students to this wonderful session. Today is the beautiful day made for you. Begin this brand new day with new hope and determination. You will achieve whatever the success you want to achieve. I would like to introduce the chief guest, Dr. G. Gnanashekaran, Sir, Director MBA, Dr. SNS Rajalakshmi College of Arts and Science, former principal, Dr. SNS Arcas, guided N number of MPhil and PhD scholars, member in N number of academic bodies, member in BOS nearly 10 colleges and various universities, served as a gold medalist in MA Economics and gold medalist in MPhil, Madurai Kamaraj University, received Best Teacher Award from Malcolm and Elizabeth Trust, Chennai 2010, Exemplary Teacher Award by St. Joseph College 2014, organized many seminars and workshops, published nearly 15 papers in notable journals. Also served as resource person in 25 national and 34 state level seminars and organized a number of seminars and various programs. So I render my hearty welcome for sir, and over to you, sir.
Good morning, madam. Is it audible? Yes, sir. Is it audible, ma? Yes, sir. It is audible, sir. Okay, fantastic. Let us continue. Good morning to all of you. Good morning, my dear students. Good morning, faculty members of SNS. Dear students, it is my pleasant privilege to interact with you on the second day of the induction. First of all, let me thank the management of SNS, a very proactive, very industrious, hardworking management. And then the CEO of the college, the principals, and the vice principals, the deans, directors, faculty members, students, and above all, the parents. First of all, my salutations, congratulations to the parents for having chosen the college for higher education. I particularly thank the parents for reposing faith on us and sending their words and investing the resources, time, energy for earning a degree in SNS Arts College, a citadel of higher learning. SNS College of Arts and Science is a very reputed college, not evaluated internally. I'm not saying it is an internal evaluation. It is evaluated externally by accredited agencies like NAC and EGC and reputed journals like Times of India and all. Consistently, this college ranks very high and enjoy a very high perception of the parents, about the parents and about the performance, about the courses offered, about the results and the placements. Here I'm going to take a topic which is very pertinent and very relevant to the student community and to the parents also. And this topic is about the selection of your job and a career and the challenges ahead. First of all, let me take what is the difference between a career and a job. Let me give a very simple example to prove my point. If you take actually a job and a career, job is always referring to a phenomena in which you are taking a work on a temporary basis. So job is only a myopic, short term. It is not actually a permanent. But if you take career, career is very, very, very important because career is a long-term phenomenon. So job is a short-term phenomenon. Career is a long-term phenomenon. And you know very well that it's a gig economy and where the jobs are given on the basis of projects, short-term jobs. So instead of selecting a job, my dear students, you have to select a career. That's very important. That's why I'm going to talk about the career selection and career anchoring in this brief talk. Let me take actually the basic criterion for selecting a career. The first of all, Sir, voice break ஆகுதுங்க sir. A well-defined criteria, and I have mentioned in the slides, there are 7 steps to figure out your career. Career is a combination of several jobs. Let me give a management example to you for the benefit of the students to understand better. You take a box full of eggs. Eggs are very fragile.
And if they are falling, they will fragmented into pieces. And what I want to insist is, if you want to transport the eggs, the fragile, the weak eggs from one place, from the origin to the several destinations, you should not put the eggs in a single box. So that's a cardinal principle. If you are putting all the eggs in a single box, a big box, and if the box is falling, and the entire business is put into disarray. Instead of putting the eggs in a single box, very simple. எல்லா முட்டைகளும் ஒரு பாக்ஸ்ல போடாங்க. இந்த முட்டைகளை எல்லாம் எடுத்து you are putting the eggs in different boxes. Okay. எல்லா முட்டைகளையும் ஒரு பாக்ஸ்ல போட்டு அதை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா, அந்த பாக்ஸ் கீழே விழுந்துச்சுன்னா எல்லா முட்டைகளும் வீணாயிடும். உங்களுக்கு பிசினஸ்ல பெரிய லாஸ் கிடைக்கும். அது மாதிரி இல்லாம நீங்க என்ன செய்யலாம்னு கேட்டீங்கன்னா, எக்ஸை டிவைட் பண்ணி செக்ரிகேட் பண்ணி பிரிச்சு கொஞ்சம் சின்ன சின்ன பாக்ஸ்ல அதை போட்டு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணீங்கன்னா 1 or 2 பாக்ஸஸ் கீழே விழுந்தா கூட அது உங்களுக்கு பெரிய நஷ்டத்தை கொடுக்காது. ஏன்னா லாபம் மற்ற பாக்ஸ் போய் சேரும்போது அதுல கிடைக்கிற லாபம் இந்த நஷ்டத்தை ஈடுகட்டிடும். So nowadays people are actually going for this principle. They are selecting several jobs, and and the combination of several jobs will become a career. For example, a teacher may take a family business. So while he was teaching in the college, in the free time, he take a family business. This is a combination. So the combination of several jobs will become a career. Then the first principle, I'm not going to discuss elaborately all the principles. I'm going to select some of the very important key principles. I'm going to dilate upon that. So first of all, what are the hobbies you take for passionate about? You are passionate about. Okay. And there are several hobbies which are rewarding also. So sometime you are having mental happiness, mental peace and harmony, tranquility and all from the what is called the hobbies. But the hobbies are also sometimes rewarding. It is also remunerative sometimes. You take, for example, as a hobby, some of you may take a production or a design building a design. Then later this hobby will become a big profession in the form of an architect. You take, for example, the young children are always playing with some materials and they are able to build something out of it. They are able to create something out of nothing. But in course of time, you find this same child, it becomes the child, the prodigy, I can say, it become a marvelous and then marvelous architect, and the child, she or he may be building actually engineering marvels. That's possible because of a hobby. So a hobby becomes a rewarding experience. Similarly, sometimes you take a sports activity. You take, let me give a very simple example because this is very related to you youngsters. My dear students, you know the story of Sachin. Sachin and Vinod Kamble. They are all from Mumbai, suburban areas, and they are traveling to Wankhede Stadium in order to train cricket. They actually got their season tickets on those days. They are all from very low middle income families, and they traveled through train, and they got the season ticket, and they went to the Wankhede Stadium and trained. And you know very well that the only thing Tendulkar knows is hitting the ball. That's a passion. He executed to the perfection. When he is perfecting the art of hitting the ball, nothing else. So that actually hitting the ball marvelously for fours, boundaries, singles. And I'm not saying that he's a marvelous fielder or an extraordinary captain. He's an extraordinary all-rounder and all. No. The only thing he knows is hitting the ball excellently with the perfect. And the perfect execution of hitting the balls in terms of sixes, boundaries, pitching, not only name and fame, but also the biggest civilian award. The biggest civilian award, my dear students, you know very well, it is Bharat Ratna. How a single-handed gentleman catapulted him to a very big honor, that is Bharat Ratna. So, my dear students, remember that it is not studies alone. You take even Warren Buffett or you take Microsoft, Bill Gates, they are all actually college dropouts.
It is not necessary that you must have what is called actually a higher education in order to build a career, but definitely education is empowering you. That's why we are studying in a college. So the lot of business people who are really educated, they are becoming business giants, business doyens because of their expertise. That is why SNS Arts College, whenever you are actually coming to the college, in the induction program itself, we are actually displaying all the facilities and amenities available in the SNS Arts College to hone your skills and to become a marvelous employer or marvelous employee. Entrepreneur is also very important. Employer and employee, or you want to do higher education. So these are the three avenues open to you. You can become an entrepreneur, or you become an outstanding employer or employee, or you can become an outstanding entrepreneur. So these are the three areas in which we are actually concentrating. But my task here is how to build a career. So first of all, you must identify your things which are actually you are passionate. We are really interested. So you think it is reading a book. If you are reading a book, then it is possible that you can become a very prolific writer. That's possible. Your small passion may turn into a big achievement in future. So reading a book itself is a big thing. So reading a newspaper, you can become a newspaper editor, or even you can become a news publisher. You may become a media baron. That's also possible. So small desires, little things will make you elevate you to your higher positions. So make yourself that you are making use of your hobbies as investments. So that's why I'm often using the word investment, not expenditure. For example, you are paying the fees here in SNS Arts College. Do you think it's an expenditure? It is not an expenditure at all. That's not spending. Strictly speaking, it is not an expenditure. It is an investment. Okay. If you are actually paying 30,000 rupees in SNS Arts College for joining a course, do you think it's an expenditure? செலவுன்னு நினைக்கிறீங்களா? செலவே கிடையாது. SNS Arts Collegeல 30,000 ரூபாய் கட்டி பணம் கட்டி நீங்க ஒரு கல்லூரியில ஒரு கோர்ஸ் படிக்கிறீங்கன்னா, that is not an செலவு கிடையாது. அது மிகப்பெரிய முதலீடு. சோ ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கிறதுக்கோ அல்லது ஒரு வேலைக்கு போறதுக்கோ இல்லையா, இல்ல ஹையர் ஸ்டடீஸ் போறதுக்கோ நீங்க இட் இஸ் ஒன் ஸ்டாப் ஆக்சுவலி டெஸ்டினேஷன் சொல்றாங்க. நம்ம கல்லூரியில சேர்ந்தீங்கன்னா யூஜி படிக்கலாம், பிஜி படிக்கலாம், எம்ஃபில் படிக்கலாம், பிஹெச்டி படிக்கலாம். ஸோ தட்ஸ் ஒன் ஸ்டாப் டெஸ்டினேஷன். ஒரு ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூஷனா இருக்கிற ஒரு காலேஜ் நம்ம SNS ஆர்ட்ஸ் காலேஜ். ஸோ அந்த காலேஜ்ல இந்த ஒரு பரிமாணங்களை நாங்க கொடுக்குறோம். என்னென்ன பரிமாணங்கள் நான் மறுபடியும் சொல்றேன் பாருங்க. நீங்க மேல படிக்கலாம், ஹையர் ஸ்டடீஸ், இல்லைன்னா நீங்க வேலைக்கு போகலாம், நல்ல வேலைக்கு போகலாம். பிளேஸ்மெண்ட், எக்ஸலன்ட் பிளேஸ்மெண்ட் இருக்கு. பிளேஸ்மெண்ட்டுக்காக ஒரு 2 அபிஷியல்ஸை செப்பரேட்டா டெலிகேட் பண்ணி இங்க இருக்கிற ஒரே கல்லூரி நம்ம கல்லூரி. அவங்க எக்ஸ்க்ளூசிவா ஆல் ப்ளூ சிப் கம்பெனிஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்து, ஹை பேயிங் கம்பெனிஸை கொண்டு வந்து, டாப் ரேங்கிங் கம்பெனிஸ், மல்டிநேஷனல், டிரான்ஸ்நேஷனல் கம்பெனிஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்து நம்ம கல்லூரியில. ஏன்னா நம்ம கல்லூரிங்கிறது நம்ம ஒரு கல்லூரி கிடையாது, உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். 10 இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இருக்கு நம்ம SNS குரூப்ல, SNS ஃபேமிலியில. யூ பிலாங் டு SNS ஃபேமிலி நவ். ஒரு SNS ஃபேமிலியில 10 நிறுவனங்கள் இருக்கும்போது இந்த 10 நிறுவனங்களுக்கும் பூல்டு இன்டர்வியூ இருக்கும். அந்த பிளேஸ்மெண்ட் நிறைய கம்பெனிஸ் வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. அந்த கம்பெனிஸ்ல உங்களுக்கு கிடைக்கிற வாய்ப்புகள் அதிகம். ஸோ ஜாப் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, யூ நீட் நாட் வெயிட் ஃபார் த ஜாப்ஸ். நீங்க வேலைக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஜாப்ஸ் ஆர் வெயிட்டிங் ஃபார் யூ. அது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கார்டினல் பிரின்சிபல். ஒன்ஸ் அகைன் ஐ ஸ்டேட், மேபி you may say you are over optimist. I am not an over optimist. Based on the facts I am telling, I am a realist. I am not a pessimist or a optimist. I am a realist. I am telling you, my dear students, remember, this is a place, one-time destination in which you are getting all the benefits. You can become an entrepreneur because there is the incubation club, entrepreneurial club. If you want to be an employee, I can say there are a lot of placement things. There are placement opportunities, choice-based credit system, interdisciplinary approach, and skill-based electives. And we are hiring the people from experts from the different agencies. They are coming and teaching you the soft skills and the ability to attend the interview and the ability to crack the interview also. These are all the facilities available in SNS Arts College to build a career. So that is important. So it is a full-fledged one. It is not actually ஒரு முழுமையான ஒண்ணு. ஏன்னா எல்லாத்துக்குமே நாங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்றோம். ஆண்டர்பிரனர் ஆகிறதுக்கும். ஏன்னா கோயம்புத்தூரை பொறுத்த வரைக்கும் கோயம்புத்தூருடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய டிஎன்ஏலே இருக்கிறது என்னன்னா ஆண்டர்பிரனோரியல் கல்ச்சர்.
இந்த ஆண்டர்பிரினியல் கல்ச்சர் இருக்கும்போது அந்த ஆண்டர்பிரினியல் கல்ச்சரை வி மச் நர்ச்சர் அண்ட் நரிஷ். உங்களுடைய ஆண்டர்பிரினியல் ஒரு தொழில் முனைவோன ஆகணும்னு ஒரு விருப்பம் இருந்ததுன்னா அந்த தொழில் முனைவோன ஆகக்கூடிய விருப்பத்தை அதை பூர்த்தி செய்யறதுக்கு தான் ஆண்டர்பிரினியல் டெவலப்மெண்ட் செல் இருக்கு. அதுக்கு தான் இன்குபேஷன் சென்டர் அது. அதுக்கு தான் இன்னும் சொல்ல போனா டிசைன் திங்கிங்கே இருக்கு. டிசைன் திங்கிங் தான் ரன்னிங், இட் இஸ் ஃபியூயல், இட் இஸ் ஃப்ளட். I can say this is a basic cornerstone, the pillar of SNS institutions now. SNSல வந்து டிசைன் திங்கிங் தான் அப்ரோச். டிசைன் திங்கிங் தான் என்ன, ஒண்ணும் இல்லை, ஒரு பிரச்சனையை பாக்குறது, அந்த பிரச்சனையை புரிஞ்சுக்கிறது, அந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்றது, அந்த ஸ்டெப்பிங் இன்டு தி ஷூஸ் ஆஃப் அதர்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஸ்டெப்பிங் இன்டு தி ஷூஸ் ஆஃப் அதர்ஸ்னா மற்றவங்களுடைய பிரச்சனைகளை தானே அனுபவிச்சு அந்த பிரச்சனைகளை எப்படி தீர்க்க முடியுங்கிறத பாக்குறது தான் டிசைன் திங்கிங். சிம்பிளான விஷயம், அவ்வளவுதான். அந்த பிரச்சனையை புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண்றது. முதல்ல பிரச்சனையை தெரிஞ்சுக்கணும், தீர்வு காண்றது முக்கியம் இல்ல. முதல்ல என்ன பிரச்சனைன்னு நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டா அந்த பிரச்சனையை தீர்வு பண்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸி. இந்த டிசைன் திங்கிங்ல தான் நிறைய ஜாப்ஸ் அண்ட் கேரியர்ஸ் இருக்கு. இன்னைக்கு டிசைன் திங்கிங்கே +2ல வந்துருச்சு. இப்போ நாங்க வந்து ஒரு 5-6 வருஷமா டிசைன் திங்கிங் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டு நடத்திட்டு இருக்கிற கல்லூரி நம்ம கல்லூரி. ஆனா இந்த கல்லூரியை பார்த்துட்டு தான் இன்னும் சொல்ல போனா மற்ற இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எல்லாம் இப்போ டிசைன் திங்கிங் இருக்கும். சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டே இப்போ இந்த சிபிஎஸ்சில பாத்தீங்கன்னா டிசைன் திங்கிங் இந்த ஒரு சப்ஜெக்டை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க. இது ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த டிசைன் திங்கிங் வந்து ஏகப்பட்ட வேலை வாய்ப்புகளை கொடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. அதே மாதிரி ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிடிச்சதை நீங்க செய்யணும். தட் இஸ் டிஸ்கவர் வாட் யூ குட் அட். நமக்கு பிடிக்காது செய்யக்கூடாது. 2 விஷயமா இதை பிரிக்கலாம். ஒண்ணு உங்களுக்கு பிடிச்சதா, இல்லது இன்னொரு டவுட் உங்களுக்கு வரும், சார் எனக்கு பிடிச்சது ஒண்ணு சார், ஆனா சொசைட்டி விரும்புறது வேற சார். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப டெக்னாலஜி இன்ஃபியூஷன் வந்துருச்சு. இப்ப டெக்னாலஜிக்கே அப்கிரேட் ஆகிட்டு தான் இருக்கணும், வேற வழியே கிடையாது. டெக்னாலஜி அப்கிரேட் ஆனாதான் உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும். அப்படி டெக்னாலஜி அப்கிரேட் ஆகிறதுக்கு என்ன செய்யணும், நீங்க டெக்னாலஜி என்ன அப்கிரேட் ஆயிருக்கு, டிஸ்ரப்ஷன்ஸ் இந்த டெக்னாலஜின்னு பாருங்க. இப்ப மேனேஜ்மெண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா என்னன்னு பார்த்தா, அல்லது காமர்ஸ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்லயா அல்லது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்லயே பாத்தீங்கன்னா ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். Entire production is based on now artificial intelligence. Entire transport, supply chain management is based on blockchain management. Inventory is based on robotics. And இந்த மாதிரி ஒரு புதுசா டெக்னாலஜி டிஸ்ரப்ஷன்ஸ் வரும்போது நீங்க கேட்கலாம், சார் ரொபாட்டிக்ஸ் எல்லாம் வந்தா வேலை கிடைக்காது. அது கிடையவே கிடையாது. ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் என்ன சொல்லுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு மெக்கனைசேஷனோ டெக்னாலஜியோ வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது அது 2 பேரை டிஸ்பிளேஸ் பண்ணுதுன்னா அதை போல 3 மடங்கு 6 பேருக்கு வேலை கொடுக்கும். இதுதான் ரிசர்ச். நீங்க உடனே வந்து ரோபோட்டிக்ஸ் வந்ததுன்னா நிறைய பேருக்கு வேலை கிடைக்காது, ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்தா வேலை கிடைக்காது, பிளாக் செயின் மேனேஜ்மெண்டா வந்து வேலை கிடைக்காது, நிறைய பேர் தவறா சொல்றாங்க. அவெல்லாம் நேசேயர்ஸ், தவறா புரிஞ்சுக்கிட்டவங்க. உண்மையிலே என்ன சொல்றேன்னு கேட்டீங்கன்னா, டெக்னாலஜிக்கு டிஸ்ரப்ஷன்ஸ்னா கிரியேட்டிவ் டிஸ்ரப்ஷன்ஸ் சொல்லுவாங்க. டெஸ்ட்ரக்டிவ் டிஸ்ரப்ஷன்ஸ் கிடையாது. கிரியேட்டிவ் டிஸ்ரப்ஷன்ஸ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி டிஸ்ரப்ஷன்ஸ் எல்லாம் வரும்போது ஒரு அப்நார்மல் சிச்சுவேஷன் வரும். ஆனா இட் வில் கிரியேட் லாட் ஆஃப் த எக்கானமி வில் பவுன்ஸ் பேக் அண்ட் இட் கிரியேட் லாட் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். இன்னொன்னே சொல்ல விரும்புறேன், இப்ப இருக்கிறது வந்து இந்தியன் மார்க்கெட்ல வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கிறதா நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. ஆக்சுவலா அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளமே கிடையாது. அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளம்லாம் கிடையாது. ஹோல் குளோபல் மார்க்கெட் இஸ் ஹாட்டிங் அப். மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஐ எம் டெல்லிங் த ஃபேக்ட். The whole employment market is hotting up. The wages are zooming like anything. பயங்கரமா சம்பளம் ஏறிக்கிட்டு இருக்கு. நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. எல்லாம் வந்து கோவிடுக்கு பிறகு ரெக்கவரி ஆகுது. ரெக்கவரி ஸ்டார்ட்ஸ் இட் கெயின்ஸ் மொமெண்டம் அண்ட் இட் கோஸ் லைக் கேலப்பிங் ஸ்பீட். உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். ஒரு இடத்துல வந்து ஹிட் ஆகி நின்றுச்சுன்னா, ஒரு எக்கானமி நின்றுச்சுன்னா அது வெளியே கிளம்பும் போது வந்து பயங்கர ஸ்பீடோட பர்ஸ்ட் ஆகி கிளம்பும். அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் நீங்க படிக்க வரீங்க மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நீங்க படிக்கிறது நல்ல கோர்ஸ், நல்ல காலேஜ்ல சேர்ந்திருக்கீங்க. அதனால டெஃபினட்டா உங்களுக்கு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் சொன்னது மாதிரி ஹாபிஸ் நல்லா பில்டு பண்ணீங்க. அதே மாதிரி ஒரு பழக்கத்தை ஏற்படுத்தி, என்ன பழக்கம்னு கேட்டீங்கன்னா ஹேபிட்ஸ். ஒரு 30 days எந்த சிங்கிள் ஹேபிட்டையும் நீங்க செஞ்சீங்கன்னா போதும். ஓகே, ஒரு ஹேபிட்டை நீங்க வந்து 30 days தொடர்ந்து பண்ணுங்க. இட் வில் பிகம் a culture. I can say it is imbibed culture. ஸோ அது எப்படி சார் செய்யணும்? ஹார்ட் ஒர்க், ஸ்மார்ட் ஒர்க், எந்த வேணாலும் இந்த டேர்ம் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிங்க. இது இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் உங்களுக்கு நான் சொல்றேன். அர்னால்ட் ஷ்வார்ஸ்நெகர்னு நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. கமாண்டோ மாதிரி நிறைய, டெர்மினேட்டர், கமாண்டோ இது மாதிரி நிறைய நீங்க எங்களை விட நிறைய சினிமா பார்த்துருப்பீங்க. அர்னால்ட் ஷ்வார்ஸ்நெகர்ங்கிற ஒரு சாதாரண ஆஸ்ட்ரியன் ரெஃப்யூஜி கமிங் டு US. அதனால பேசிக் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். ஒரு அர்னால்ட் ஷ்வார்ஸ்நெகர் வந்து ஒரு ஆஸ்திரியாவில இருந்து அமெரிக்காவுக்கு வர்றாரு. அவர் ஒரு ரெஃப்யூஜியா வர்றாரு. ஏன்னா his passion is towards Mr. Universe,
மிஸ்டர் யூனிவர்ஸ். He wants to become Mr. Universe. இல்லையா? தெரியும், நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. He is the perfect, he considers the perfect man on earth. Height, weight, everything, in all aspects he is considers the perfect man on the earth. அவர் வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா, ட்ரெயின் பண்றாரு. அப்ப ட்ரெயின் பண்ணும்போது நீங்க பாத்தீங்கன்னா, ஒரு அவருக்கு பக்கத்துல இன்னொருத்தர் ட்ரெயின் பண்றாரு. அவர் தான் முகமது அலி. முகமது அலி தான் அன்டவுட்டட் பாக்ஸிங் சாம்பியன். ரெண்டு பெரிய ஸ்டால் வேர்ட்ஸுங்க. ஒன்னு அர்னால்டு, இன்னொன்னு வந்து முகமது அலி. ரெண்டு பேரும் பக்கத்துல டிசைன் பண்ணாங்க. இவர் இஸ் யங் மேன். அர்னால்டு இஸ் யங் மேன். முகமது அலி இஸ் ரீசனபிளி மெச்சூர்ட் மேன். ரெண்டு பேரும் ட்ரெயின் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அர்னால்டு இஸ் கீன்லி வாட்சிங் வாட் இஸ் டூயிங். எப்படி வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பாடி பில்டரா வர்றது, மிஸ்டர் யூனிவர்ஸா வர்றதுல ஆசையெல்லாம் அவரை பாக்குறாரு. ஏன்னா அவர் அன்டிஸ்பியூட்டட் சாம்பியன் முகமது அலி. அவர் பார்க்கும்போது அவர் வந்து ஒரு எக்ஸசைஸ், ஒரு சிட்டப் மாதிரி ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்றாருன்னு வச்சுங்க. அதை என்றதே கிடையாது. அவர் இஸ் நாட் அட் ஆல் கவுண்டிங். நம்ம வந்து சாதாரணமா எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது 1 2 3 4 5 6 எண்ணும் இல்ல. அது மாதிரி அவர் எண்ணவே இல்லைங்க. அவர் வாட்டுக்கு அமைதியா எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு, ஃபுல்லா பண்ணிக்கிட்டே இருக்காரு. கடைசியில வந்து ரொம்ப நாள் கழிச்சு என்ன பண்றாருன்னு கேட்டீங்கன்னா 1 2 3 என்றார். அப்ப வந்து அர்னால்டு ஷ்வார்ஸ்நெகருக்கு டவுட் ஆயிடுச்சு. இவ்வளவு நேரம் என்னமா இப்பதான் என்றாருன்னு சொல்லிட்டு போய் முகமது அலி கேட்கிறாரு. Why Ali, you are counting after a long time? He explained the reasons. Ali explained the reason. Okay, this is a thing everybody will do. Everybody will do this type of exercises for this particular time. And I'm completely exhausted. I'm on the receiving end. I begin to count after that. What I'm doing, putting extra work. This extra work is going to give the what is called the ruggedness and the durability. Sir, your voice is not audible, sir. Dear students, I'm sorry, extremely sorry. This is unexpected, unwarranted also. It is a technical, there is a technical glitches whenever we are discussing anything through virtual mode. So please bear with me. Okay, let me continue. Okay. So I was actually explaining a very beautiful story of Arnold Schwarzenegger, how he had chosen the career. My dear students, once again I repeat, Arnold Schwarzenegger வந்து முகமது அலி எக்ஸசைஸ் பண்றதை பார்க்கிறார். பார்க்கும்போது அவருக்கு வந்து ஆச்சரியமா இருக்கு. அவர் கவுண்ட் பண்ணவே மாட்டேங்கிறார். அப்படி கவுண்ட் பண்ணாம இருக்கும்போது அவர் கேட்கிறாரு, ஏன் கவுண்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்னு. நான் கடைசியா தான் கவுண்ட் பண்ணுவேன். எப்ப கவுண்ட் பண்ண முடியும், நான் கம்ப்ளீட்டா எக்ஸாஸ்ட் ஆகி ரொம்ப டயர்ட் ஆகும்போது ஐ வில் ஸ்ட்ரெயின் அண்ட் ஐ வில் பில்ட் எக்ஸ்ட்ரா மசில் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா எனர்ஜின்னு சொல்றேன். அப்படி நான் செய்யும் போதுதான் ஐ கேன் ஃபேஸ் த ரைவல்ஸ் இன் த ரிங் அப்படின்னு. அப்படிங்க அதுல இருந்து இவருக்கு கத்துக்கிட்டது என்னன்னா, அர்னால்ட் சொல்லுங்க, யூ ஹேவ் டு புட் எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட், யூ ஹேவ் டு புட் எக்ஸ்ட்ரா எனர்ஜி, தட் இஸ் இன்கிரிமெண்டல் எஃபர்ட். எல்லாரும் செய்யறத வந்து நீங்க வந்து செஞ்சீங்கன்னா தட் இஸ் நாட் ஆக்சுவலி a professional career. அது ஈவன் ஸ்டார்ட் அப்போட டெஃபினேஷனே அதான், ஒரு கேரியரோட டெஃபினேஷனே அதான். இஃப் யூ ஆர் டூயிங் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட், இஃப் யூ ஆர் டூயிங் சம்திங் யூனிக், இஃப் இட் இஸ் கமர்ஷியலி வயபிள், then you can definitely say that it is a career. So Arnold Schwarzenegger அதுக்கு பிறகு என்ன பண்றாரு, இஸ் புட்டிங் லாட் ஆஃப் எஃபர்ட்ஸ், எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட்ஸ், இன்கிரிமெண்டல் எஃபர்ட்ஸ். அதான் தட்ஸ் வை he became the Mr. Universe. அப்புறம் வந்து he acted in so many Hollywood films and there are a lot of blockbusters, and then he became governor of a state in United States of America.
ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சாதாரண ஹம்பிள் ரெஃப்யூஜி பிகம் எ ஸ்டேட்ஸ்மேன் ஐ கேன் சே. It is because of the passion. It is because of the fire in the belly. So, my dear students, I want to assure you that when you want to become a very passionate carrier, then you have to build the career by bricks and bricks. Okay, that's the thing I want to say. Then another important thing is, when you are actually going for a job, then I asked two questions to you. Whether you are going to select the job which is offered by the society. அதாவது சொசைட்டில கொடுக்கிற வேலையை நீங்க செய்ய போறீங்களா, இல்ல நீங்க உங்களுடைய மனசுக்கு பிடிச்ச வேலையை செய்ய போறீங்களா? இது ஒரு ஆக்சுவலா 2 கொஸ்டின்ஸ் எப்பயுமே இருக்கும். இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா பிகாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு there is a lot of opportunities in பிகாம். பாத்தீங்கன்னா கோர்ஸே பாத்தீங்கன்னா சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்ஸ் இல்லையா, நீங்க கம்பெனி செக்ரட்டரி, காஸ்ட் அக்கௌண்ட்ஸ், ப்ரொஃபஷனல் அக்கௌண்ட்ஸ். there are plenty of opportunities for the commerce students. On the other hand, if you take actually the computer science, maths, physics, the sky is the limit. Lot of, because there are scientific disruptions. And you may ask the question, sir, whether it is possible to go interdisciplinary. Now, இப்போ ஒரு சமீபத்தில் ஒரு ட்ரெண்ட் என்னன்னு தெரிஞ்சீங்கன்னா, பிகாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிகாம் அது சிஏவா இருக்கட்டும், பிகாம் பிஎஃப்ஆ இருக்கட்டும், ஒரு எனி ஸ்டூடெண்ட்டுங்க பிகாம் ஸ்ட்ரீம், அவங்களும் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் எழுதுறாங்க. அதே மாதிரி மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் எழுதுறாங்க, சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் எழுதுவாங்க. பிகாம் முடிச்சுட்டு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட், ஏன்னா ஆன்சிலரி சப்ஜெக்ட்டுக்கு அவங்க அக்கௌண்ட்ஸ் படிச்சிருப்பாங்க. அவங்களும் சில சமயம் சிஏ மேல உள்ள ஆசையில அவங்களும் எழுதுவாங்க. நீங்க ஒரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ், மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஏபிள் டு கிளியர் த சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் பிகாஸ் தே ஆர் புட்டிங் எக்ஸ்ட்ரா எஃபோர்ட். ஏன்னா இவங்களுக்கு காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு என்ன இருக்கும், எனக்கு அக்கௌண்ட்ஸ் தெரியுமே நல்லா, அந்த வாட் இஸ் கால்டு அந்த காம்ப்ளசன்சி இருக்கு பாருங்க, அந்த காம்ப்ளசன்சியை உங்க கேரியர்ல செட் பண்ணணும். காம்ப்ளசன்சி எப்பயுமே வரும், எனக்கு தெரியுமே அப்படின்னு நீங்க அலட்சியமா இருந்தீங்கன்னா definitely you are not going to get a beautiful job. So my request for you is don't be complacency, put extra effort to build your career. Then suppose if you want to have the what is called the skill sets, I can say the skill sets you want to build. The skill sets are, there are 2 types of skill sets. One type of skill set is called soft skills, another is called hard skills, and the third is also there is the third type of skill that is called hybrid skills. What is soft skill? Whether it is what it means, it is people related. You want to build a career, you must have 3 types of skills. One is what is called the soft skill, another skill is called hard skill, and the third type of skill is called hybrid skill. Hybrid skill is the combination of 2 skills. Okay, it is not a entirely different skill. It's a combination of soft and hard skill is called hybrid skill. What is a soft skill? A soft skill is, very well that you must be a composed man. Very simple thing. You must be a composed man. You must have pleasing manners. You must have excellent communication skill. You must be friendly with others. You must be very gregarious. You must dress strongly. All these things. You must pose confidence. And these are all some of the very important behavioral habits. Even if you are dressing really well, it is also, I can say it is a soft skill. Dressing. It's dressing shabbily. If you are able to dress neat, very neat, then that's also a skill. Because அதான் தமிழ்ல சொல்றாங்க, ஆள் பாதி ஆடை பாதின்னு சொல்றாங்க. நீங்க நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணாவே that is an attraction for others. That's a skill, I can say. Even dressing is a skill. Speaking is a skill. Without hurting the people, it's also a skill. So communications, dressing, your manners, the way you are building the group, team building, and how you are be able to mingle with the people, gregarious nature. Gregarious nature means you are talking to others, and you are shedding the egos and all. So a teamwork is an important thing in a career. You must be a team man, whether you are going for a computer-based jobs or a computer programmer or analyst or a scientist, a super scientist in NASA or ISRO. And these are all possible for maths and physics, chemistry students. This is possible. Sky is the limit. I told you already. I have given a lot of employment opportunities open to you in all the streams, not only a particular stream. ஒரு ஸ்ட்ரீம்ல எல்லாமே எல்லா ஸ்ட்ரீமும் இருக்கு. இப்போ ஒண்ணு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, the whole curriculum is moving towards interdisciplinary. இன்டர்டிசிப்ளின் என்ன கேட்டீங்கன்னா, ஒரு பிசிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் என்ன படிக்கலாம், இப்ப நியூ எஜுகேஷனல் பாலிசில அதான் சொல்றாங்க. ஒரு பிசிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் பிசிக்ஸ் மட்டும் படிக்கிறது இல்லை, அவன் என்ன அடுத்த சப்ஜெக்ட் என்ன படிப்பான்னா எக்கனாமிக்ஸ் படிப்பான். ஒரு பிசிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்
எக்கனாமிக்ஸ் படிப்பான். எக்கனாமிக்ஸ் படிச்சுட்டு என்ன பண்ணுவான்னு கேட்டீங்கன்னா மியூசிக் படிப்பான். நீங்க ஏதாவது இது சம்பந்தம் இருக்கான்னு பாருங்க. நாங்க படிக்கும்போது அப்படி எல்லாம் கிடையாது. நாங்க படிக்கும்போது எக்கனாமிக்ஸ் தான் படிப்போம். அதுக்கு ஆன்சிலரி காமர்ஸ் படிப்போம். அதுக்கு இன்னொரு ஆப்ஷனல் இருக்கும், அது மேத்தமெட்டிக்ஸ் படிப்போம். அவ்வளவுதான் எங்களுக்கு நாங்க படிச்சோம். ஆனா இப்ப நீங்க படிக்கிறது அப்படி இல்லை. NEPங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய பிக் சேலஞ்சுங்க. அப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா இன்டர்டிசிப்ளினரி. ஏன்னா இப்ப வந்து மல்டி டாஸ்கா தான் இருக்கணும். ஒரு ஆல்ரவுண்டர் ஆல்ரவுண்டரா இருக்கிறதுக்கு தான் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சொல்றாங்க மல்டி டாஸ்க். ஸோ அதனாலதான் என்ன பண்றாங்கன்னா இன்டர்டிசிப்ளினரி அப்ரோச்சை கொண்டு வராங்க. இன்டர்டிசிப்ளினரி அப்ரோச் நம்ம காலேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா நீங்க சாய்ஸ் பேஸ்ட் எலக்டிவ்ஸ் இருக்கு. அதுல நீங்க என்ன பண்ணலாம்னு கேட்டீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் வெரி வெல் கோ ஃபார் காமர்ஸ். நல்லா தெரிஞ்சுங்க. இது வரைக்கும் வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸ் படிக்காதவங்க என்ன பண்ணலாம், மேத்தமெட்டிக்ஸ் படிக்கலாம். இது வரைக்கும் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் படிக்காதவங்க வந்து சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் சொல்றது. சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது படிக்கணுமா, எக்கனாமிக்ஸ் படிக்கணுமா படிக்கலாம். சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் படிக்கணுமா படிக்கலாம். சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் வந்து டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் பண்ணணுமா பண்ணலாம். காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் என்ன பண்ணலாம், பிசினஸ் அனலிட்டிக்ஸ் படிக்கலாம். ஓகே, டேட்டா அனலிசிஸ் படிக்கலாம். இந்த மாதிரி வந்து ஒரு இன்டர்டிசிப்ளினரி அப்ரோச் இருக்கிறதால யுவர் ஸ்கில்ஸ் ஆர் ஆக்சுவலி எக்ஸ்பேண்டட். You are becoming a well-rounded citizen. A well-rounded citizen when you are moving out of the portals of SNS Arts College. அந்த மாதிரி ஒரு கரிக்குலத்தை தான் நாங்க சொல்றோம். நான் ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி பிளேஸ்மெண்ட்ங்கிறது வந்து நம்ம கல்லூரியில ஒரு மிக மிக முக்கியம். அதனாலதான் நான் அந்த டாபிக்கே எடுத்துறேன். முதல் கேட்கிற கேள்வி என்ன, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்கிற கேள்வி என்னன்னா அட்மிஷன் டயத்துல பெரும்பாலும் நாங்க பேஸ் பண்றதுன்னா பிளேஸ்மெண்ட் எப்படி இருக்கு தான் கேட்பாங்க. அதுக்காக தான் நான் சொல்றேன், நம்ம காலேஜை பொறுத்த வரைக்கும் பிளேஸ்மெண்ட் வந்து இம்பெக்கபிள். ஒரே வார்த்தையில சொல்ல போனா இம்பெக்கபிள். நாங்க இன்னும் சொல்ல போனா ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருந்து வந்து கோர்சஸ்லயே உங்களுக்கு கேரியர் பில்டிங்க்கும் ஜாபுக்கும் உள்ள ட்ரைனிங்கை ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருந்தே கொடுத்துறோம். இப்ப கம்யூனிகேஷன்னா லாங்குவேஜ் லேப் போய் நீங்க இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இஸ் இங்கிலீஷ். எக்ஸ்டர்னல் பீப்புள் ஆர் கமிங் அண்ட் டீச்சிங் யூ. அண்ட் ஈவன் இஃப் யூ டேக் த டாப் கம்பெனிஸ், யூ டேக் HCL or Cognizant or Infosys, these people are coming, their company people are coming and giving training, and that is very important for placement. So placement, it is as I want to assure you, I want to actually clear all your doubts and apprehensions regarding placement. Placement, I told you already, the global job market is very hot, very, very hot. And the economy is also bouncing back. There is plenty of opportunities to grab the opportunities in the terms of employment. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய வேலை வாய்ப்பு உங்களுக்கு இருக்கு. ஸோ இந்த SNS ஆர்ட்ஸ் காலேஜில் நீங்க நுழையும் போது நீங்க SNS ஆர்ட்ஸ் காலேஜில் மட்டும் நுழையில, ஒரு மிகப்பெரிய மல்டிநேஷனல் கம்பெனிலையும் நுழையிறீங்க. அதனால நான் வச்சுக்கேன். ஸோ லெட் மீ கம் டு த அதர் இம்பார்ட்டன்ட் சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் நான் மெஷர் பண்ணிருக்கேன். தயவுசெய்து நீங்க சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் பாருங்க. இமெயில் எழுதுறது கூட ஒரு பெரிய சாஃப்ட் ஸ்கில். அதே வந்து கேப்சர்ஸ் இமேஜினேஷன். ஒரு இமெயில் ரைட்டிங் கூட வந்து சிஸ்டமேட்டிக்கா பியூட்டிஃபுல்லா எழுதணும். தட் வில் அட்ராக்ட். இப்ப நீங்க எந்த கம்பெனில போனாலும் எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கேட்பாங்க. ஒரு கம்பெனிக்கு போனீங்கன்னா எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கேட்பாங்க. நீங்க வந்து ஒரு பெரிய கம்பெனிக்கோ, ஒரு மல்டிநேஷனல் கம்பெனிக்கோ, அல்லது வந்து ஹையர் ஸ்டடிஸ், இப்ப வந்து ஒரு ஸ்டான்ஃபோர்டோ, ஒரு டியூக்கோ, அல்லது ஆக்ஸ்போர்டோ, கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டி ஹையர் ஸ்டடிஸ் போறீங்கன்னு வச்சு, இட் இஸ் பாசிபிள். நம்ம காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் அமெரிக்காவில் படிக்கிறாங்க, நிறைய பேர் கனடாவில் படிக்கிறாங்க, ஆஸ்திரேலியாவில் படிக்கிறாங்க. அது என்ன காரணங்கிறது தயவுசெய்து புரிஞ்சுங்க. அதுக்கு காரணம் என்னன்னா இங்க கொடுக்குற ட்ரைனிங் தான், பிளேஸ்மெண்ட் ட்ரைனிங் தான். பிளேஸ்மெண்ட் ட்ரைனிங்கிறது வந்து இட்ஸ் அ லான்ச்சிங் பேட். பிளேஸ்மெண்ட் ட்ரைனிங்னா ஜாபுக்கு தான் போகணுங்கிறது இல்லை. இந்த பிளேஸ்மெண்ட் ட்ரைனிங் வந்து ஹேஸ் மல்டிஃபேசட்டட் பெனிஃபிட்ஸ். அதனால என்ன பண்ணலாம்னு கேட்டீங்கன்னா, நீங்க ஹையர் ஸ்டடிஸுக்கு போகலாம். ஹையர் ஸ்டடிஸ் போகும்போது உங்களுக்கு என்னன்னு இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா, நீங்க படிச்சிருக்கிற சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாண்டர்டா இருக்கும். SNS ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் எப்பயுமே சிலபஸ் எப்படி போட்டிருக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட்ல தான் போட்டிருக்கோம். அப்படி இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட் போகும்போது நீங்க வெளியில போய் MSO அல்லது MBO மற்ற காலேஜ்ல, அதாவது நான் சொல்றது குளோபல் காலேஜஸ், குளோபலி ரெப்யூட்டட் காலேஜஸ்ல நீங்க போகும்போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய டிராபேக் இருக்காது. ஒரு ஹேசல் ஃப்ரீ, ஈஸியா நீங்க வந்து அங்க போய் நீங்க வந்து உங்களுடைய கேரியரை லான்ச் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டாவது நான் என்ன பண்ண சொல்லியிருக்கேன்னா, முக்கியமா சொல்றது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ்ல நிறைய சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். முக்கியமானது எமோஷனல் கோஷன். முதல்ல இன்டெலிஜென்ட் கோஷன் தான் சொல்றாங்க, யூ மஸ்ட் பி வெரி இன்டெலிஜென்ட் சொல்லுவாங்க. பட் ஆனா இப்போ வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, லாட் ஆஃப் டிஸ்ரப்ஷன்ஸ், லாட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்றாங்க, லாட் ஆஃப் பர்ன் அவுட்னு சொல்றாங்க. அப்படி இருக்கும்போது முக்கியமான ஒரு ஸ்கில்லை நீங்க டெவலப் பண்ணிக்க வேண்டியது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எமோஷனல் கோஷன்.
எமோஷனல் கோஷன்ட்டா நீங்க என்ன சார் எமோஷனல் கோஷன்? பி அ வெரி கம்போஸ்ட் மேன். நீங்க நார்மல் திங்ஸ்ல இருக்கும்போது everybody will be a very everybody will take a very good decision. Suppose if you are provoked, if you are put into corner, then somebody is rubbing at the wrong end, then you got wild and you behave wild. That's not the characteristic for a good carrier. Even if you are cornered, even if you are rubbed at the wrong end, you must keep your cool, compactness and everything. You must be very, 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 very cool. If you are very cool, definitely you'll have an excellent career. So, emotional quotient, anger begins in fully, ends in repentance. ஒரு கேரியர்லயே ஒரு ஜாப்லயோ ஒரு மிக மிக நீங்க அவாய்ட் பண்ண வேண்டிய ஒரு குணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஐ வாண்ட் டு சே ஆங்கர், கோபம். ஆங்கர் பிகின்ஸ் இன் ஃபூலி எண்ட்ஸ் இன் ரெபெண்டன்ஸ். ஒரு முட்டாள்தனத்துல பிறக்கிறது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கோபம். கோபப்படுறான்னா என்னன்னா ஒரு முட்டாள்தனத்துல தான் வருது. கடைசி அது எதுல முடியும்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? எதுல முடியும்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க மன்னிப்பு வாங்குறதுல முடியும். ஸோ எமோஷனல் கோஷன்ட்ங்கிறது வந்து யூ ஆர் கண்ட்ரோலிங் யுவர் ஃபீலிங்ஸ், எமோஷன்ஸ், அண்ட் அட் த சேம் டைம் யுவர் ரெஸ்பான்சிவ். You are responsive. Responsive வந்து நல்லது. You have to respond. Suppose if there is a problem, you have to respond. But you should not react. Reactக்கும் respondக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு. So in a career, you have to respond. You should not react. Similarly, then I am taking another important point. Manage your boss. How to manage the boss? Do you want to be an yes man? Yes boss? Yes boss? Yes man? No, it is not necessary. It is not. How to manage your boss in the career? If you are an yes man, then definitely no management will support you. I think they may like you, but they will not actually promote you, and they will not give. You are not going to be actually in the higher. You cannot climb the ladder of in your career, because the yes man job is actually you are not thinking over it, and you are not reflecting, and you are not contributing anything to it, because you are simply say yes sir. So managing the bus means actually contributing the company. In what way you are going to contribute to the company, that actually matters. For that you need soft skills. Once again, soft skill: cool mind, alert mind, I can say, understanding art, fitting occasion, and impressive style of execution. So this is very important for a student. Then change. And for formula, change is the permanent thing. Changes are happening everywhere. Suppose if you are not changing, if you are not adapting, if you are not learning new things, then it becomes mascara. ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு புதுசா டெக்னிக்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கு. ஒவ்வொரு நாளும் சேஞ்சஸ் வந்துகிட்டே இருக்கு. அந்த கம்பேரிசன்ஸ் நிறைய பேர் பண்றாங்க. அந்த கம்பேரிசன் இட் செல்ஃப் இஸ் அ வயலன்ஸ். அந்த மாதிரி எல்லாம் நீங்க சேஞ்ச் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இப்ப நான் நிறைய தடவை நான் வந்து ஸ்னீ ஸ்டார்ஸ் இன்டர்வியூல நான் பார்த்திருக்கேன். இப்ப விஜய கேட்கறாங்கன்னு வச்சுங்க, விஜய் தானே தளபதினு சொல்றீங்க, தலை வந்து அஜித் இல்லையா, அவங்க ரெண்டு பேர்ட்டையும் ஒரு இன்டர்வியூ பண்றாங்கன்னு வச்சுங்க. அந்த தளபதி கிட்ட போய் நீங்க கேட்டு, சார் நீங்க உங்களை வந்து அஜித்தை நீங்க வந்து ஒரு எதிரியா நினைக்கிறீங்களா சார், ஆர் டு யூ திங்க் இஸ் a competitor அப்படின்னு கேட்டா அவர் என்ன சொல்றாருன்னு கேட்டேன். விஜய் என்ன சொல்றாரு, நோ 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 அப்படிங்கிறாரு. காம்படிட்டர் கிடையாது, எனக்கு காம்படிட்டர் கிடையாது. அஜித்திட்ட போய் விஜய் பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க, அஜித்தை பத்தி கேட்டா அஜித் என்ன சொல்றாருன்னு கேட்டீங்கன்னா, எனக்கு இது விஜய் வந்து ஒரு காம்படிட்டர் கிடையாதுங்கிறாரு. ரெண்டு பேருமே என்ன சொல்றாங்கன்னா காம்படிட்டர் கிடையாதுங்கிறாங்க. ஆனா உண்மையிலே என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இவங்க ரெண்டு பேர்ட்டையும் வந்து விழாவாரியா நீங்க பேசுறீங்கன்னா என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒரு மினிட், நீங்க அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா, comparison is a violence. Can you compare oranges and apples? Can you compare oranges? They are very good fruits. Oranges and apples are very good fruits. Can you compare orange is also a good fruit? Apple is also a good fruit. Yes, let us take for example, Suresh is also a nice student. Sundar is also a nice student. But they are different. They are having their own uniqueness, isn't it? So comparison is a violence. So Vijay Dabageta, I compare, not with Ajit. I compare myself. So that is the hallmark of a career anchoring. That is the hallmark. So you have to compare what I did in +2, what I am going to do in the first year, second year, third year, or if I am going to a profession, what I am going to do. Every year, every quarter, every minute, how I am transforming, how I am improving. That is comparison.
So comparison within you, comparison between individual is violence. It leads to frustrations. So don't compare with others. Compare yourself. Set a benchmark. Try to improve, improvise, and then attain the pinnacle of glory. So that is very important. So let me pass on to another. I picked up some of the important points I'm discussing. Those points only. Then technology are teachable skills that we are doing really well, because there are a lot of technology-oriented courses in SNS Arts College. We are giving excellent technology-oriented courses, keeping abreast with the things which are going on. So I already explained to you, it's a college which is not actually preaching anything without actually giving practice. So we are teaching, we are preaching even, at the same time, we are giving hands-on experiences. When you are getting the hands-on experiences, I already mentioned to you, there are incubation centers. There is an entrepreneurial development center. There are very good libraries here. There are very good labs here. And you can exhibit your talents, and you can demonstrate your abilities, and can find out a new product, and you can become a world-class entrepreneur, a global entrepreneur. It is possible, because a lot of technology-oriented courses and commerce and management courses with the technology infusion. Two courses technology is playing an important role. Commerce lab-oriented courses illada courses கிடையாது. Commerce students just they are going studying in accounts நினைக்காதீங்க. எல்லா காமர்ஸ் கோர்சஸ்லயும் அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்கு. அக்கௌண்ட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா, இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் லேப் ஓரியன்டட். அது மட்டும் இல்ல, ப்ரொஃபஷனல் ட்ரைனிங் கோர்சஸ் தான். அந்த ப்ரொஃபஷனல் ட்ரைனிங் கோர்சஸ் இருக்கும்போது நிச்சயமா யூ கேன் சூஸ் எ கரியர் பெட்டர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், காமர்ஸ் பிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருக்கட்டும், காமர்ஸ் சிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருக்கட்டும், காமர்ஸ் ஐடி ஸ்டூடெண்டா இருக்கட்டும், யாரை வேணாலும் இருக்கட்டும், all of them can clamoring for chartered accountant post. And last year also some of the students cracked CA foundation. I want to inform you, it is not a big thing. At the same time, it is not a walk in the park also. It is not a walk in the park. So you have to train, and all the departments are paying each other to do the professional training, so that you can go for chartered accountant. The most coveted, because you can do business, or you can individual business, or you can join a company. Similarly, this applies to company secretaryship also. So how many students are able to come up with these technology oriented courses, having exposure to technology? Labs are there. And another important thing is, you are having course materials, e-resources and everything. Not only books, e-resources. So you can go and access the e-resources in the library. This is the college in which you can find SNS Arts College. There is an UG library and there is a PG library separately. So you have plenty of books well stocked. All the recent books are there. And if you want to even prepare for IAS, the highest, I want to apply that also, because it is a government services are also important. Degree is a common qualification. I love it. IAS படிக்கிறதுக்கு என்ன qualification? Degree. Any degree. That's a qualification. PG கூட படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. Any degree. அப்படி படிக்கும் போது நீங்க என்ன பண்ணணும்? You have to train yourself. That is why I told you, extra effort. The incremental effort you have to. எல்லாரும் 3 மணிக்கு காலேஜ் விட்டா நீங்களும் 3 மணிக்கு போனீங்கன்னா, there is no meaning, my dear students. Okay. 3 மணிக்கு மேல யார் எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் போறீங்களோ அதுதான் உங்களுக்கு that is going to fetch dividends. It has a multiplier effect. 3 மணிக்கு மேல இருந்து காலேஜ் லைப்ரரி, காலேஜ் லேபையும், காலேஜ் ப்ரொஃபசர்ஸையும் யூஸ் பண்ணிக்கிறவங்க தான் the incremental effort போறவங்க தான் they can reap the incremental benefits. எல்லாரும் செய்யறது மாதிரி நானும் செஞ்சேன்னா that is not going to fetch you anything. So அந்த டெக்னாலஜி இன்ஃபியூஷன்ல பாத்தீங்கன்னா, கோடிங் இருக்கு, எக்ஸல் இருக்கு, வெப் டெவலப்மெண்ட் இருக்கு, ரைட்டிங் இருக்கு, ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் இருக்கு, டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் இருக்கு. ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட்னு பாத்தீங்கன்னா அதுல 2 ஸ்கில் வரும் பாருங்க. You must have the technical skill, at the same time you must have what is called the skill related to management skill. ஈகோன்னு ஒண்ணு இருக்கு. இந்த ஈகோங்கிறது நமக்கு நம்ம SNS ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இருக்கக்கூடாது. நான் நேற்று SNS ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் ப்ரோக்ராம் அட்டென்ட் பண்ணேன். அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு டாக்டர் பழனிசாமி சார் அதை பண்ணாங்க. நான் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சார் சொன்னாரு, கீழே உட்காருங்கன்னு சொன்னாரு. அதாவது அவங்க NSS ஒர்க்கர்ஸ், கீழே உட்காருங்கன்னா 1 நிமிஷம் கூட ஹெசிடேஷன் பண்ணலீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நான் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் அப்ரிஷியேட் பண்றேன். அதே தான், அந்த கல்ச்சர் தான் நமக்கு இருக்கணும். எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ரோட் மேல உட்காந்துட்டாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? They are down to earth. If you want to have a sound profession, sound job, you must be down to earth. In the ray of superiority, pretensionism, ray of superiority, இதெல்லாம் இருந்ததுன்னு வச்சுங்க, கண்டிப்பா you cannot blossom in your career.
So the most important thing is what is called managing and shedding the ego. ஏன்னா you are going to work as a team. ஒரு கேரியர்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு a single tree will not make a forest. A single day will not make a summer. So a team is a cohesive set of people and they are shedding their egos and they are striving hard to achieve a common goal. ஒரு டீம் என்ன ஒரு குரூப்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா 4-5 பேர் டிஃப்ரெண்ட் ஏரியாஸ்ல கூட வரலாம். ஒரு மல்டிநேஷனல் ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா நீங்க வந்து ஒரு கொரியனா இருக்கலாம், ஒரு ஜாப்பனீஸா இருக்கலாம், ஒரு அமெரிக்கனா இருக்கலாம், ஒரு ஆஸ்திரேலியனா இருக்கலாம், யூரோப்பியனா இருக்கலாம், நீங்க ஒரு இந்தியன். இத்தனை பேரோட நீங்க ஒர்க் பண்ணணும். அப்படி இருக்கணும்னா அந்த கிராஸ் கல்ச்சரல் மேனேஜ்மெண்ட் அது தெரியணும். மற்றவங்களுடைய எமோஷன்ஸை புரிஞ்சுக்கணும், அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும், எலாஸ்டிசிட்டி இருக்கணும். இதெல்லாம் இருந்தா தான் உங்களுக்கு இருக்கும். ஏன்னா இது வந்து நான் முக்கியமா உங்ககிட்ட சொல்றதுக்கு காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்தியன்ஸ் ஆர் நோன் ஃபார் ஈகோ. நல்லா தெரிஞ்சுங்க. அதனாலதான் ஜாப்பனீஸ் சேயிங்க ஒண்ணு இருக்கு. ஒண்ணு பாத்தீங்கன்னா, ஒன் இந்தியன் இஸ் ஈக்குவல் டு 2 ஜாப்பனீஸ்ங்க. ஒரு இந்தியன் 2 ஜப்பான்காரனுக்கு ஈக்குவல்ங்க. ஆனா 2 இந்தியன் இஸ் லெஸ் தென் 1 ஜப்பானீஸ்ங்க. 2 இந்தியன்ஸ் வந்து ஒரு ஜப்பானோட கம்பேர் பண்ண முடியாது. ஜப்பான்காரன் பெரியார். ஒரு இந்தியன் 2 ஜப்பானுக்கு மேல இருக்கும்போது ஏன் வந்து 2 இந்தியன் ஒரு ஜப்பான் 2 இந்தியனா மாறும்போது என்ன பண்றான், அவங்களுக்குள்ள கிளாஷ் வரும். குரூப்பா இருக்க மாட்டான். இன்ஃபைட் வில் பி தேர், புல்லிங் டவுன் வில் பி தேர் and they are not seeing to eye to eye and there are a lot of contradictions and conflicts. அந்த மாதிரி ஒரு 2 இந்தியன்ஸுக்குள்ள ஈகோ இருக்கிறதால என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்க கிட்ட ஒரு டீம் பில்டிங் இருக்காது. நான் அப்பீல் பண்றது என்னன்னா, மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ரிமெம்பர் தட் when you are building a career you must shed your ego. ஈகோங்கிறது இட் இஸ் a stumbling block. ஒரு கேரியர்லயும் சரி, ஒரு ப்ரொஃபஷனல் growthலயும் சரி, ஈகோங்கிறது இருக்கவே கூடாது. இந்த ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை. இந்த ஸ்கில்ஸ் நீங்க டிபார்ட்மெண்ட்ல கேட்டு வாங்கிக்கலாம் தாராளமா. நான் வந்து ஜஸ்ட் லிஸ்டிங் வாட் ஆர் த ஜாப் அவென்யூஸ் அவைலபிள் ஃபார் த காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தனியா பண்ணியிருக்கேன், மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தனியா பண்ணியிருக்கேன், மேத்ஸ், பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கு பிறகு வந்து லிட்ரேச்சர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு பண்ணியிருக்கேன். அப்புறம் 2 ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் கேட்டரிங் இருக்கு, இது இருக்கு, சிடிஎஃப் இருக்கு. அவங்கள மோஸ்ட்லி அவங்கள தே ஆர் ட்ரெயின்டு ப்ரொஃபஷனல்ஸ். அவங்களுக்கு வந்து மோஸ்ட்லி என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா, they are going for what is called self professions. அவங்க பெரும்பாலும் வேலையை தேட மாட்டாங்க. அப்படி வேலை தேடினாலும் அவங்களுக்கும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ங்க, ஒரு சிடிஎஃப் ஸ்டூடெண்ட் அழகா எம்பிஏ படிக்கலாம். ஒரு கேட்டரிங் ஸ்டூடெண்ட் கேட்டரிங் மேனேஜ்மெண்ட்ல வந்து ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கு, படிக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு வந்து கிராஸ் டிசிப்ளினரி கோர்சஸ் நிறைய இருக்கு. அதனால அவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்புங்கிறது வந்து மிக மிக அதிகம். ஸோ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட், நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஜாப்ஸ் ஆஃப்டர் டிகிரி காமர்ஸ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு நிறைய கொடுத்துருக்கேன். நீங்க அதை கொஞ்சம் பாத்துங்க. கம்பெனி செக்ரட்டரி, ஃபினான்ஷியல் பிளானர், ஈவென்ட் மேனேஜர், ப்ராடக்ட் மேனேஜர் அண்ட் பட்ஜெட் அனலிஸ்ட். அதே மாதிரி ஜாப்ஸ் அண்ட் பிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு பிளான்டிங்க. நேம் இஃப் யூ சாஃப்ட்வேர் ஆர்கிடெக்ட், பிரின்சிபல் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர், செக்யூரிட்டி ஆர்கிடெக்ட், கம்ப்யூட்டர் சயின்டிஸ்ட், டேட்டா சயின்டிஸ்ட், site reliability engineer, cyber security analyst, development operating engineer, software developer, business analyst, design engineer, quality officer, content creator, engineer, embedded SOC, medical coding associate and assay master. இந்த மாதிரி இவ்வளவு ஜாப்ஸ் இருக்குங்க. இது ஐ எம் கிவிங் ஒன்லி தி டிப் ஆஃப் தி ஐஸ்பர்க் சொல்லலாம். ஒரு ஐஸ் கட்டியை வந்து ஒரு கியூப்ல வந்து மிதந்ததுன்னா கொஞ்சம் தான் மேல தெரியும். ஆனா ஐஸ் கியூபிளோட பெரும்பகுதியானது இந்த கீழே இருக்கும். அதே மாதிரிதான் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஐ ஃபோக்கஸ்ட் ஒன்லி சம் ஆஃப் த ஜாப்ஸ். கீழே இருக்கிறது வந்து சப்ளைம் சொல்லுவாங்கல்ல, இந்த சப்ளைம் ஜாப்ஸ் உங்களுக்கு ஏகப்பட்டது இருக்கு. பிளண்டி ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஓப்பன் டு யூ. ஒன்ஸ் அகைன் நான் உங்களுக்கு முன்னாடி சொன்னது என்னன்னா, யூ நீட் நாட் வெயிட் ஃபார் த ஜாப்ஸ். ஓகே, யூ நீட் நாட் வெயிட் ஃபார் ஜாப்ஸ், வில் வெயிட் ஃபார் யூ. ஓகே, இஃப் யூ ஆர் டேக்கிங் அப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் offered in the colleges, you are making use of the opportunities infra, and then if you are able to attend all the placement drives and skill based subjects and expert advisors and all, definitely sky is the limit. Then let me come to the, and because time is running out, jobs for literature students I have given. Just I want to conclude challenges. What are the challenges you are facing when you are choosing your career? I told you career is a long-term ambition. Job is a short-term. And the combination of several jobs, gone are the days you are having only one single job. And the people are actually based on the green. எங்கெங்கெல்லாம் இப்போ வந்து ஒரு காலத்துல வந்து நாங்க ஒரு காலேஜ்ல 32 வருஷம் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம்.
ஒரே காலேஜ்ல 32 இயர்ஸ். இந்த காலத்துல அப்படி சொல்ல முடியாது. அது கேரியர்களுக்கு. ஆனா இப்ப வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு கம்பெனில இருந்து இன்னொரு கம்பெனி, இன்னொரு கம்பெனில இருந்து இன்னொரு கம்பெனி, இது தவறுன்னு நான் சொல்ல வரல. From each company you are learning something. From each job you are learning, and you are changing your job based on your opportunities, based on your permission, what is called personal improvement, and you are going to select a career. Career is a culmination, I can say. It is a final point, final resting point. Job is a stepping stone. So instead of worrying about the jobs, finally plan about actually the career. Planning is very, very important. Apart from planning, how you are implementing the planning, that is also very important with the time bound. So, my dear students, remember that you can choose a very beautiful career, a future long-term vision, if based on the what is called the broad framework, the hobbies, the passions, the interest, the activity. I have given already the example of such it. So, last thing I want to conclude, because already time is running out here. Don't be worried about failures. Okay, you take any businessman. I can give. You take the case of any businessman. Okay, they never succeeded without failing. They never succeeded without failing. You take even IAS officers now, the Indian example. You take even NEET. You take the recent NEET and all. How many students cracked the NEET test in the first attempt? Failed first, second. Similarly, IAS. No, 99% of the IAS officers cracked the IAS test only after failing many times. So failing is how you are able to bounce back, how you are recollecting your composure and coming back successfully with the renowned vigor and vitality. That marks. தோல்வி அடைகிறது தப்பே கிடையாது. ட்ரை பண்ணாம இருக்கிறது தப்பு. ஸோ தோல்வி அடைங்க, லேர்ன் ஃப்ரம் த எக்ஸ்பீரியன்சஸ், கம் பேக், செலக்ட் எ பியூட்டிஃபுல் கேரியர். தேங்க்யூ the organizers for giving the rare opportunity to interact with the young minds of SNS. Thank you very much, madam. Sir, thank you for the fantabulous speech as always, sir. And excellent guidance was given to the freshers about choosing their career. The way you explained about the brand new design thinking and the placement opportunities is noteworthy. Also, you have shared many live examples. It's real motivation and inspiration for the students. Once again, thank you, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you so much, sir. I thank the members of the management, principals, CEO, deans, directors, heads of various departments, faculty members, and students for the constant support for making this program a grand success. Thank you, one and all. Thank you for your kind cooperation. And I wish to tell that from 11 a.m. to 12 p.m. the department will take care of the students, and from 12 p.m. onwards, extension activities will be carried on in the given link. So thank you once again. Thank you, one and all. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you very much. Thank you.